options 1 2 3 4. We will find out the rank. ఇక్కడ డిటర్మైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం పాసిబుల్ కాదండి, 4/4 కాబట్టి చాలా లెంతీ వస్తుంది. డిటర్మైన్ మెథడ్ పని చేయవద్దు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ రో రెడ్యూస్డ్ ఎక్లాన్ ఫామ్. ఓకే, సో వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ రో రెడ్యూస్డ్ ఎక్లాన్ ఫామ్. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనకు ఫస్ట్ ఎంట్రీ 0 ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది రో ఇంటర్చేంజ్. హియర్ దేర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద రో ఇంటర్చేంజ్. R1 goes to R2 చేయండి. R1 R2 ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే R1 R2 ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఫస్ట్ 1 0 -3 -1 0 -1 2 4 వస్తుంది. సైమల్టేనియస్ గా మనం ఇది కూడా చేయొచ్చు కదండి. R3 goes to R3 plus 2R2. 2R2 ఓల్డ్ మ్యాట్రిక్స్ R2నే కదా మనకుంది, అల్లే చేయాలి. నెక్స్ట్ R4 goes to similarly R4 goes to R4 plus 4R2. అలా చేస్తే సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ R3 goes to R3 plus 2R2. సో ఫస్ట్ ఎనీవే 0 వస్తుంది. సెకండ్ ఏమవుతుంది 3 into 0. సో 3 plus 0 0 and 0 plus -6. So -6, 2 - 2 0. Yeah. Then similarly R4 goes to 4R2. First one 0 1 వస్తుంది. -2 -12 -14 0 -4 -4. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ రో ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తుందండి. 1 more row operation చేసేసి we can easily see. Maybe first we can actually change the sign. Okay, we can keep as it is sign, we don't need to change. So R1 plus R2 and then R4 goes to R4 plus R2. I'm sorry. And then next one is ఇక్కడ ఈజీగా చేసామండి. ఏం చేసామంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ R4 R2 యాడ్ చేస్తే 0 వస్తుంది కాబట్టి ఐ జస్ట్ యూజ్ దట్ రో ఆపరేషన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది కదండి ఏమొస్తుంది ర్యాంక్. వీ నో నీడ్ టు డూ ఆల్ ద రో రెడ్యూస్డ్ ఫామ్. ఓకే, మధ్యలోనే చూసి కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో వీ కెన్ ఈజీలీ సీ దట్ ర్యాంక్ ఈస్ 4. కెన్ యూ సీ దట్? ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ స్కేల్ ఇక్కడ ఇప్పుడు R3ని R2 యూజ్ చేసుకొని ఫస్ట్ R3 ఫస్ట్ రోని 0 చేయొచ్చు. R3 plus 3R1. So you no need to do that one, but you can still guess. 3 plus 3 0 -6 0. 3 12 అవుతుంది. Now we can see rank is 4. ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే R3 R4 ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ర్యాంక్ 4 వస్తుంది. ర్యాంక్ ఆఫ్ A is 4. ఓకే, క్లియర్ అండి? ఓకే, ఒకవేళ సపోజ్ సిమెట్రీ ఇదే మ్యాట్రిక్స్ అండి, చిన్న మ్యాట్రిక్స్. ఒకసారి చూడండి, ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే విచ్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ దిస్? స్క్యూ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి ఒకవేళ ఇది 4/4 ఇచ్చారు, ఒకవేళ 3/3 ఇస్తే సపోజ్ స్క్యూ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్. సో వాట్ ఈస్ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ స్క్యూ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3? Can someone tell me what is the determinant of, suppose what is the determinant of A if A is a skew symmetric matrix of odd order? Skew symmetric
of order of odd order. ODD odd order. ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? What is the determinant of A if A is skew symmetric? Skew symmetric అంటే ఏంటంటే A is equal to minus A transpose. So both side determinant తీసుకోండి. Determinant of A is equal to minus A transpose determinant. Minus బయటికి వస్తే ఏమవుతుందండి? మైనస్ ఉండదు. minus 1 power dimension of the order of A వస్తుంది. So what is the determinant of KA? K power n into determinant of A. అది కూడా తెలుసు. So determinant of A is same as determinants of A transpose. That also we know. Suppose if n is odd, so minus 1 power n is minus 1 power n is minus. So we will see that 2 into determinant of A yes. So determinant A 0 అయింది కాబట్టి ఇంకా ర్యాంక్ గురించి ఏం చెప్పొచ్చు? The rank of A if A so here with the same condition A is a skew symmetric and odd order అయితే rank of A is less than or equal to n minus 1. n minus 1 అవుతుంది. ర్యాంక్ n అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓకే, ఎప్పుడంటే ఇది A is skew symmetric అయ్యి n is odd అయితే, n ఈవెన్ అయితే మనం ఏం చెప్పలేమండి. ఇట్ కెన్ బి 2, 3, 4, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. నాన్ జీరో అయితే, జీరో మ్యాట్రిక్స్ అయితే 0 అవుతుంది. యూ కెన్ నాట్ సే ఎనీథింగ్. ఒకవేళ నాన్ జీరో అయితే అట్లీస్ట్ 2 ఉంటుంది ర్యాంక్, అది కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే అండి, నెక్స్ట్. If V is a finite dimensional vector space and T V2W is an onto linear transformation, then dimension of kernel of T, dimension of kernel of T, yeah, equal to, ఇది కూడా DL క్వశ్చన్ అండి. JL, sorry, not DL, JL. Dimension of V plus dimension of W, dimension of V minus dimension of W, C, dimension of V minus dimension of V into dimension of W and dimension of V by dimension of W. Sorry, ఇంకోటి ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వచ్చు, ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఈ dimension of W minus dimension of V కూడా ఇవ్వచ్చు. Dimension of W minus dimension of V. Dimension. Okay. So what is the answer? Which theorem is we have to use here? We have to use dimension theorem. What is dimension theorem? Dimension theorem says that solution. Dimension theorem says that if V is a finite dimensional vector space, then dimension theorem says that dimension of V equal to dimension of kernel of T or null space of T plus dimension of range of T. But ఇక్కడ ఇచ్చినది ఏంటిది? onto ఇస్తే R of T ఏమవుతుంది? range of T is W అవుతుంది. So dimension of kernel of T plus dimension of W, because onto T is onto. So dimension of kernel of T, we can see the dimension of kernel of T equal to ఏమవుతుంది? Dimension of V minus dimension of W. So option is B. Okay, next another DL question. JL only, we go to JL. T, if T is from R2, if T R3 to R2 defined by T of XYZ defined by T of XYZ equal to X minus Z, X plus Z, then kernel of T equal to, so option A 0, 0 such that A belongs to R, B 0, 0 such that A belongs to Z, C 0, 0 such that A belongs to Z, D 0, 0 such that A belongs to Z, E 0, 0 such that A belongs to Z, F 0, 0 such that A belongs to Z, G 0, 0 such that A belongs to Z, H 0, 0 such that A belongs to Z, I 0, 0 such that A belongs to Z, J 0, 0 such that A belongs to Z, K 0, 0 such that A belongs to Z, L 0, 0 such that A belongs to Z, M 0, 0 such that A belongs to Z, N 0, 0 such that A belongs to Z, O 0, 0 such that A belongs to Z, P 0, 0 such that A belongs to Z, Q 0, 0 such that A belongs to Z, R 0, 0 such that A belongs to Z, T 0, 0 such that A belongs to Z, T 0, 0 such that A belongs to Z, T 0, 0 such that A belongs to Z, T 0, 0 such that A belongs to Z,
0, A, 0, A belongs to R. C, 0, 0, A belongs to R. D, null space, zero space. Sorry, null space, zero space. So kernel of T and null space of T and same and okay, they can use any word. Okay. Use chat box and tell me the answer this. I will give half minute. It's easy. We can easily see this. Yeah, Shiva Prasad, check the answer. Yeah. Mamta garu, meer correct. Use chat box and tell me. Jyoti garu, check answer. Once మీరు మంచిగా ఆలోచన చేసి రాయండి. ఏమవుతుందో చూడండి. నల్ స్పేస్ అంటే ఏంటో డెఫినేషన్ రాయండి. డెఫినేషన్ రాసి తర్వాత చెప్పండి. నల్ స్పేస్ అన్న కెర్నల్ ఆఫ్ టీ అన్న సేమ్. అది కరెక్ట్ గా రాస్తే వస్తుందండి. మీరు ఊరికనే రఫ్ గా ఏదో రాసి చెప్పకండి. ప్రాపర్ డెఫినేషన్ యూ హావ్ టు యూస్. ఎందుకంటే మీకు తప్పు వస్తుంది. ప్రాపర్ డెఫినేషన్ యూ హావ్ టు యూస్. వాట్ ఈస్ అ నల్ స్పేస్? Null space. Null space is x belongs to V such that Tx is equal to 0. That's what you have to see. X, Y, Z. X minus Z equal to 0. X plus Z equal to 0. Which implies X is 0, Y, Z is 0. That we can easily see. So which is only possible. So we can see that X is 0. Z is 0. Otherwise, if we solve also, we will see, right? X minus Z equal 0, X plus Z equal 0, solve just same as one. X is equal 0, Y equal to 0. So X is 0, Z equal to 0, sorry. But there is still another variable, right? Y can be anything. Y, there is no restriction such that Y belongs to R. So Y is just a temporary variable. I can replace Y by anything. Here we asked, what is the null space? So what is the null space? ఇక్కడ ఏదవుతుంది? ఆప్షన్ బి. ఇక్కడ ఏ రాశాడు, ఇక్కడ వై వచ్చింది. ఇవన్నీ డమ్మీ వేరియబుల్. వై రాస్తే వై రాయాలి, ఇక్కడ బి రాస్తే బి బిలాంగ్స్ టు ఆర్, వాట్ ఎవర్. ఎస్, ఆప్షన్ ఈస్ బి. కేర్ఫుల్ అండి, మంచిగా చూసి రాయండి రాసేటప్పుడు. నెక్స్ట్ నలిటీ ఏమొస్తుందండి? 1 వస్తుంది. ర్యాంక్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్? వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ టీ? వితౌట్ ఫైండింగ్ నౌ నలిటీ తెలుసు కాబట్టి ర్యాంక్ ఆఫ్ టీ చెప్పొచ్చు. Rank of T equal to dimension of domain. What is the dimension of domain? R3 minus nullity, dimension of N of T, which is equal to 3 minus 1. 2 వస్తుంది. Rank is 2. Yeah. Next one, isomorphism. మీకు isomorphism అని చెప్పాను కదండి, ఇన్వర్స్. యా, నిన్న isomorphism అని చెప్పాను. నెక్స్ట్, T R2 to R2 defined by T of xy equal to 3x 2y. Then T inverse of x comma y is equal to 1 by 3x 1 by 2y. B 3 by x 2 by y. C x by 3 y by 2. D minus 3x minus 2y. Yeah. So ఇది ప్రాబ్లం నేను చెప్తాను. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే, we can easily see that T inverse అంటే ఏంది? T composition T inverse is equal to identity రావాలి. So there are 2 ways. ఆప్షన్స్ వెరిఫై చేయడం ఉంటుంది, డైరెక్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఉంటుంది. ఆప్షన్స్ వెరిఫై చేయడం అంటే 4 ఆప్షన్స్ వెరిఫై చేయడం కన్నా ఇట్స్ ఈజీ ప్రాబ్లం. ఇట్స్ ఈజీ టు కంప్యూట్. ఓకే, వెరిఫై చేయడం ఎలా వెరిఫై చేస్తే, టీ కంపోజిషన్ టీ ఇన్వర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐడెంటిటీ రావాలి. అంటే ఏంటి? టీ కంపోజిషన్ టీ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై. ఇక్కడ R2 కావాలి. R2 అంటే ఏంటి? ఎక్స్ కామా వై తీసుకోవాలి. టీ కంపోజిషన్ టీ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై should be x comma y. సో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూస్తే ఒకటి వస్తుంది. ఇంకోటి డైరెక్ట్ గా కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. We can find out. It's easy to see. How do you find out inverse?
ఇక్కడ ఈజీ ఇచ్చాడు, జనరల్ గా ఎలా చేయాలో కూడా చెప్తున్నాను. టీ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి అనుకోండి, ఎనీ ఏ కామా బి అని. లైక్ టీ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి అనుకొని ఏ కామా బి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దట్స్ ఆల్. టూ ఆఫ్ ఏబి రివర్స్ లో అనమాట. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుందో బి ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుందో చూడండి. ఏ ఈక్వల్ టు ఏబి తెలుసు, సారీ ఎక్స్ కామా వై ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై 2. సో టీ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ కామా బి is x comma y, that we can see by definition, which is a by 3 b by 2. So otherwise x comma y ని a comma b ని x y కూడా మార్చుకొని చేయొచ్చు, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు మీరు. ఓకే, x by 3 y by 2. Is this clear? So option is C. Yes, t of x comma y is equal to a comma b అనుకొని. Any doubt? సో ఇన్వర్స్ మామూలుగా ఫంక్షన్స్ లో కూడా అలానే చేస్తాం కదండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై అనుకొని వైని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో, ఎక్స్ ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అదే ఎక్స్ ని మనం ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వై అంటాం. ఎఫ్ ఇన్వర్స్. నెక్స్ట్ వన్, ఒక ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇంపోర్ట్ ఇస్తాం, మీరు చేయండి చూద్దాం. టీ ఈస్ ఫ్రమ్ R3 to R3, లైక్ టీ ఈస్ ఫ్రమ్ R3 to R3 డిఫైన్డ్ బై t of x comma y comma z equal to x plus y plus z, y plus z and z. Then what is t inverse? T inverse of x comma y comma z. చేయండి, నేను ఆప్షన్ చెప్తా. ఇది I want to practice this problem. So I want you to practice this problem. ఆప్షన్ మీరు చేస్తుండండి, నేను ఆప్షన్స్ ఇస్తాను. y minus z, z. B, x minus y, y minus z, z minus x. C, x minus y, y minus z, x. D, x minus y, y minus z, y. Yes, everybody is saying that option A. Yes, option A. So I think you can do this problem. Similar way you to do. Okay. Next problem. Okay. Let t from R3 to R3 be defined by t of x, y, z equal to t of x, y, z equal to 2x minus y plus z, 4x plus 3y minus 5z, 5x minus 3y plus z. For x, y, z belongs to, it is understood, x, y, z belongs to R3. Then t is, okay, first option, an isomorphism. B, t is 1, 1, not onto. C, t is onto, not 1, 1. D, t is neither 1, 1 nor onto, neither 1, 1 nor onto. Yeah. So after looking at, without looking at, just checking by looking at t is from R3 to R3, you can ruled out two options. Two options wrong అని చెప్పొచ్చు. ఏ two options wrong అండి ఇందులో? A two options are wrong. We can rule out which two options. Directly we can rule out. Since dimension of R3, see t is from R3 to R3, same dimension ఉన్నాయి కదా, domain, codomain, same dimension కదా.
సేమ్ డైమెన్షన్ ఉన్నప్పుడు T11 అయితే ఆన్2 అవుతుంది, ఆన్2 అయితే 11 అవుతుంది. అది నేను చెప్పాను మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో. సో 11 అయితే ఆన్2 అవుతుంది, ఆన్2 అయితే 11 అవుతుంది కాబట్టి సో B is not possible, C is not possible. So we have to see whether it is an isomorphism or not neither 11 nor onto. Okay. Now to check is an isomorphism or not, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. నోట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Note T is from V to W, and dimension of V is equal to, and dimension of V equal to dimension of W. Then T is invertible if and only if T is isomorphism. Sorry, not T is invertible. T is isomorphism. T is isomorphism if and only if matrix of T with respect to any basis B to C, B is from C, is non-singular, invertible, whatever is non-singular. If and only if matrix is invertible, non-singular and invertible, our determinant is non-zero. Everybody know. So use this fact. So somebody is saying that T is an isomorphism. Yes, option A is correct. T is an isomorphism. How did he say T is an isomorphism? So then change. So find out the determinant of A. Determinant of matrix of A. What is the matrix of A? We can easily see that matrix of A is 2 minus 1 1, 4 3 minus 5, 5 minus 3 1. So I'm going to write that matrix. 2 minus 1 1, 4 3 minus 5, 5 minus 3 1. So find out the determinant. Find out the determinant. Okay, which is equal to, so we will find out the determinant. Here matrix of T ela find out this one with respect to standard basis. Okay. 2 minus 1 into plus 1 into minus 12 minus 15. We can see that 2 into 12 minus 12 minus 24 plus 29 minus 27, which is not equal to 0. We don't need to calculate. We can easily. So A, it's non-singular, so it is isomorphism. Inkodi kuda ee note lo cheppadam marchipayanu. T matrix of one more point I want to say, matrix of second point, matrix of T inverse. Maybe I'll write notation, matrix of T inverse. I'm sorry. T inverse from C to B. Matrix T inverse C to B. Matrix C to B equal to, ఒకవేళ ఇన్వర్స్ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యొక్క మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ టీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి టీ బి టు సి మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ టీ ఫ్రమ్ బి టు సి అండ్ టేక్ ఇన్వర్స్, హోల్ ఇన్వర్స్. I think we no need to write. Okay, that's so this is also a property.